Hola, mi nombre es Lucía. Hoy voy a hablar sobre un tema muy importante. Padres que creen ayudar, pero lastiman. Este video no es solo mi historia. Es la de muchos niños que crecieron creyendo que el amor debía doler. Padres que creen ayudar, pero lastiman. La mayoría de los padres no despiertan cada día con la intención de tener a sus hijos. Al contrario, creen firmemente que todo lo que hacen es por amor, por protección y por un futuro mejor. Sin embargo, muchas veces es amor se expresa de formas que giran lentamente, dando marcas invisibles que no se ven en la infancia, pero aparecen con fuerza en la adultez. Un niño no necesita padres perfectos, necesita padres conscientes. Y cuando esa conciencia falta, incluso las buenas intenciones pueden convertirse en una carga emocional pesada. Desde muy temprano, los niños aprenden a mirarse a través de los ojos de sus padres. Si esos ojos solo resultan errores, comparaciones o exigencias, el niño empieza a creer que nunca es suficiente. Padres que dicen te lo digo por tu bien, mientras corrigen constantemente, sin reconocer esfuerzos, enseñan sin querer que el amor viene condicionado. El mensaje oculto no es mejora, es insuficiencia. El niño comienza a esforzarse no por crecer, sino por evitar el rechazo. Otro daño frecuente ocurre cuando los padres proyectan sus propios sueños frustrados en sus hijos. Esperan que ellos logren lo que ellos no pudieron, que vivan la vida que ellos imaginaron. Sin darse cuenta, anulan la individualidad del niño. El hijo aprende que sus deseos no importan tanto como cumplir expectativas ajenas. Con el tiempo, esto genera adultos inseguros, incapaces de tomar decisiones propias sin culpa o miedo. También están los padres que creen que la dureza forma carácter. Minimizar emociones, decir frases como no los por tonterías. O eso no es para tanto, parece una forma de enseñar fortaleza. En realidad, enseña a reprimir sentimientos. El niño no aprende a gestionar emociones, aprende a esconderlas. Crece creyendo que sentir es debilidad, y que expresar dolor es incorrecto. El control excesivo es otra forma de daño silencioso. Padres que supervisan cada paso, cada decisión, cada error. Lo hacen para proteger, pero el mensaje que transmiten es desconfianza. El niño no desarrolla autonomía ni seguridad interna. Aprende que siempre necesita aprobación externa para sentirse válido. Cuando crece, duda de sí mismo incluso en las decisiones más simples. Estos padres no son malos, están repitiendo patrones aprendidos. Pero el daño no depende de la intención, sino del impacto. Reconocerlo es el primer paso para romper el ciclo y empezar a creer desde la empatía, no desde el miedo. Muchos padres confunden autoridad con control y respeto con obediencia absoluta. Desde esa creencia, piensan que un hijo bien criado es aquel que no responde, no cuestiona y hace todo lo que se le ordena. A corto plazo, esto puede parecer disciplina, pero a largo plazo crea miedo. El niño no obedece porque entiende, obedece porque teme las consecuencias. Aprende a calar, a adaptarse y a desconectarse de lo que realmente siente. Cuando un niño no puede expresar desacuerdo sin castigo, aprende que su voz no importa. Padres que dicen, mientras vivas en esta casa haces lo que yo diga, creen estar poniendo límites.
Pero en realidad están chorando espacios de diálogo. El mensaje interno del niño es claro. Expresar mi opinión es peligroso. Esto forma adultos que evitan conflictos, que no saben poner límites, y que aceptan situaciones dañinas por miedo al rechazo. Otro error común es el uso constante de la culpa como herramienta educativa. Phrases como después de todo lo que hago por ti, o mi decepciones, no enseñan responsabilidad, enseñan carga emocional. El niño comienza a sentirse responsable de la felicidad de sus padres. Vive con el peso de no fallar, no por valores propios, sino por miedo a causar dolor. Esta culpa se vuelve parte de su identidad. La comparación también higher profundamente. Comparar con hermanos, primos o compañeros parece una forma de motivar, pero solo genera competencia y resentimiento. El niño no se esfuerza por crecer, se esfuerza por no cuidar último. Aprende a medirse constantemente con otros, nunca consigo mismo. Su autoestima depende de estar por encima de alguien más. Y cuando no lo logra, se siente inferior. Existen padres que invalidan emociones, creyendo que así fortalecen. Decir no exageres, eso es una tontería o hay cosas peores. Puede parecer lógico desde la mente adulta, pero para el niño es una negación de su mundo interno. El niño deja de confiar en sus emociones y empieza a dudar de lo que siente. Esto crea confusión emocional y dificultad para identificar necesidades propias en la adultez. Todo esto ocurre en hogares donde hay amor, pero falta conciencia emocional. Padres cansados, estresados o criados de la misma manera repiten conductas sin cuestionadas. El dono no siempre se manifiesta en rebeldía. Muchas veces se muestra en niños silenciosos, responsables en exceso y emocionalmente solos. Reconocer estas dinámicas no es culpar, es abrir la puerta al cambio real. Existen padres que creen que proveer económicamente es suficiente para cumplir su rol. Trabajan largas horas, se sacrifican y justifican su ausencia con la frase todo lo hago por ustedes. Aunque la intención sea buena, el niño no mide el amor en dinero en objetos, sino en presencia y atención. La falta de tiempo emocional se convierte en una herida silenciosa que muchos padres no notan hasta que el vínculo ya está distante. Cuando el niño intenta hablar y recibe respuestas rápidas, distraen o disentirse, aprende que sus palabras no son prioridad. Padres que están físicamente presentes, pero emocionalmente ausentes enseñan, sin querer, que expresar sentimientos no vale la pena. El niño deja de contar lo que le pasa, no porque no sienta, sino porque no se siente escuchado. Y esa desconexión se normaliza while luego se replica en relaciones adultas. Otro daño frecuente aparece cuando los padres ridiculizan errores o emociones. Reírse del miedo de niño, burlarse de su forma de hablar o minimizar sus fracasos puede parecer algo pequeño, pero deja una huella profunda. La vergüenza se instala como emoción dominante. El niño empieza a ocultar partes de sí mismo para no ser expuesto. Aprende que mostrarse tal como es implica riesgo. También están los padres que exigen madurez emocional antes de tiempo. Phrases como ya eres grande para eso obligan al niño a abandonar procesos naturales. Se le pide entender, soportar y adaptarse cuando no tiene herramientas internas. El resultado son niños que aparentan fortaleza, pero que internamente cargan confusión, tristeza y soledad emocional.
La sobreprotección es otra forma de dano disfrazado de amor. Padres que resuelven todo, que evitan frustraciones, y toman decisions por el niño creen que lo están cuidando. En realidad, le están quitando la oportunidad de aprender. El niño no desarrolla tolerancia al error en hay confianza en sí mismo. Crece con miedo al mundo y equivocarse, dependiendo siempre de otros para avanzar. En muchos hogares, expresar emociones negativas está mal visto. El enojo, la tristeza o el miedo se castigan o se ignoran. El niño aprende a reprimir lo que siente para mantener la armonía familiar. Se convierte en el niño bueno, pero a costa de su autenticidad. De adulto, puede tener dificultades para reconocer emociones, establecer límites y sostener relaciones sanas. Estos patrones no surgen de la nada. Son el reflejo de generaciones que no aprendieron a amar de forma consciente. Comprender esto no elimina el daño, pero permite mirarlo con claridad. Solo cuando se reconoce el impacto real de estas conductas, se puede empezar a construir una crianza que no solo cuide el cuerpo, sino también el corazón. Muchos padres creen que corregir constantemente es la mejor forma de enseñar. Señalan errores, remarcan fallas y rara vez destacan lo que el niño hace bien. Desde su perspectiva, corregir es preparar para la vida. Para el niño, sin embargo, el mensaje es otro. Nada de lo que hago es suficiente. Crece con una voz interna crítica que repite las mismas frases que escuchó en casa. Incluso cuando los padres ya no están presentes. El perfeccionismo impuesto es una carga pesada. Padres que no toleran errores transmiten la idea de que fallar es inaceptable. El niño aprende a temer el error, más que a aprender de él. Prefiere no intentar antes que equivocarse. Esto limita la creatividad, la espontaneidad y la capacidad de arriesgarse. En la adultez, se traduce en ansiedad, procrastinación y miedo constante al juicio externo. Otro daño ocurre cuando los padres invalidan logros pequeños. Phrases como eso es lo mínimo o puedes hacerlo mejor desvalorizan el esfuerzo. El niño deja de celebrar avances y solo se enfoca en lo que falta. Nunca siente satisfacción plena. Vive persiguiendo un reconocimiento que siempre se retrasa. Su autoestima se construye sobre la carencia, no sobre el progreso. También están los padres que usan el silencio como castigo. Dejan de hablar, ignoran o retiran afecto cuando el niño no cumple expectativas. Este tipo de castigo emocional es profundamente dañino. El niño no entiende que hizo mal, solo siente abandono. Aprende que el amor puede desaparecer de un momento a otro. Esta inseguridad se convierte en miedo al abandono en relaciones futuras. Cuando los padres no piden disculpas, enseñan que la autoridad no se equivoca. El niño aprende que sus emociones no merecen reparación. Crece normalizando relaciones donde el daño no se reconoce y se repara. La falta de disculpas rompe la confianza y enseña modelos de relación desiguales, donde no siempre tiene la razón y el otro debe adaptarse. En muchos casos, los padres esperan gratitud constante. El niño siente que debe agradecer cada sacrificio, incluso aquellos que nunca pidió. Esta expectativa crea duda emocional. El hijo no actúa por amor, sino por obligación. Se siente culpable por querer independencia o tomar caminos distintos.
La libertad se vive como traición. Estas dinámicas no se ven como abuso por no digan marcas físicas. Sin embargo, su impacto emocional es profundo y duradero. Los niños crecen adaptándose, no desarrollándose plenamente. Entender esto permite cuestionar prácticas normalizadas y abrir espacio a una crianza más empática. Donde corregir no significa herir y amar no implica controlar. Hey padres que creen que el miedo es una herramienta educativa efectiva. Amenazas, castigos exagerados o advertencias constantes se usan para controlar la conducta. A corto plazo funcionan, pero el costo emocional es alto. El niño no aprende a elegir, aprende a evitar. Sus decisiones no nacen de la comprensión, sino del temor a las consecuencias. Con el tiempo, viven en estado de alerta permanente, anticipando castigos incluso cuando no existen. El uso del miedo también afecta la confianza. En niño que teme sus padres, no se siente seguro para contraerlos. Dudas o problemas. Aprende a ocultar partes de su vida. La comunicación se rompe y el vínculo se debilita. Padres que creen estar manteniendo control, en realidad están creando distancia emocional. Cuando el niño crece, ya no busca apoyo, busca escapar. Otro dono silencioso aparece cuando los padres descalifican las elecciones del niño. Gestos, amistades, sueños o intereses son juzgados como inútiles, poco realistas o incorrectos. El niño empieza a dudar de su criterio. Aprende que confiar en sí mismo es arriesgado. Necesita aprobación constante para validar cualquier decisión. En la adultez, esto se traduce en inseguridad crónica y dependencia emocional. La rigidez excesiva también deja huellas profundas. Hogares don no hay flexibilidad, don todo es norma y estructura, no permiten el error humano. El niño vive intentando encajar en reglas que no siempre entiende. No se la enseña a pensar, se la enseña a obedecer. La creatividad y la espontaneidad se apagan para evitar conflictos. Muchos padres creen que hablar de emociones es innecesario. Se enfocan en lo práctico, lo material y lo visible. Pero el niño necesita palabras para entender lo que siente. Cuando no se le da espacio, las emociones se cuidan sin nombre y se manifiestan como conductas. Lo que no se habla, se actúa. El niño puede volverse agresivo, retraído o ansioso sin que nadie comprenda el origen. También existe el abandono emocional disfrazado de independencia. Padres que dicen que puede solo cuando el niño necesita guía. Confunden autonomía con soledad. El niño se siente obligado a matar rápido, a no molestar, a no pedir ayuda. Aprende que necesitar es una carga. De adulto, puede tener dificultad para pedir apoyo y conectar emocionalmente con otros. Estas formas de crianza no siempre se reconocen como dañinas, porque están socialmente aceptadas, pero dejan marcas profundas en la forma en que una persona se relaciona consigo misma y con el mundo. Comprenderlas es el primer paso para romper el ciclo y ofrecer a los hijos algo más que supervivencia emocional, ofrecerles seguridad real. Muchos padres esperan que sus hijos comprendan emociones adultas sin haberlas enseñado. Primero a manejar las propias. Les piden paciencia, madurez y autocontrol mientras ellos mismos reaccionan con gritos, enojo o silencio. El niño observa, aprende y copia.
No aprende de lo que se dice, sino de lo que se hace. Cuando el ejemplo está cargado de tensión, el niño normaliza es modelo emocional como algo correcto. Los estilos emocionales de los padres también dicen huela. Gritos repentinos, cambios de humor o reacciones desproporcionadas generan inseguridad. El niño nunca sabe qué esperar. Vive leyendo el ambiente para adaptarse y evitar conflictos. Esta hipervigilancia se convierte en una estrategia de supervivencia, que más tarde aparece como ansiedad o necesidad de control. Otro daño ocurre cuando los padres invalidan el dolor del niño comprendiéndolo con problemas mayores. Decir eso no es nada comparado con lo que yo viví. Minimiza la experiencia emocional del hijo. El dolor no es una competencia. Para el niño, su problema es real. Al invalidarlo, aprende que sus emociones no merecen atención. Se siente pequeño, exagerado o débil por sentir. La falta de coherencia entre palabras y acciones también confunde. Padres que dicen amar, pero humilan, que prometen, pero no cumplen, que piden respeto, pero no respetan. El niño recibe mensajes contradictorios. Aprende que el amor puede doler y que el maltrato es parte del vínculo. Esto afecta profundamente la forma en que construye relaciones en el futuro. Existen padres que usan a los hijos como apoyo emocional. Les cuentan problemas de pareja, económicos o personales que no corresponden a su edad. El niño se siente responsable de sostener emocionalmente al adulto. Pierde su lugar de hijo y asume un rol que no le corresponde. Tipo de carga genera culpa, estrés y dificultad para poner límites más adelante. También está la falta de reconocimiento emocional. Padres que solo reaccionan cuando el niño falla, pero permanecen indiferentes cuando hace las cosas bien. El silencio ante lo positivo duele tanto como la crítica constante. El niño aprende que solo existe cuando hay error. Busca atención a través del conflicto o se apega emocionalmente para no estorbar. Estas experiencias moldean una infancia donde el amor está mezclado con confusión y miedo. No se trata de culpar, sino de entender. Los padres también fueron niños que no recibieron lo que necesitaban. Para reconocer el impacto de estas conductas es esencial para detener la transmisión del daño emocional y comenzar a construir vínculos más sanos y conscientes. Muchos padres creen que el tiempo cura todo y que los conflictos no resueltos se olvidan con los ecos, evitan conversaciones difíciles. Ignoran tensions y esperan que el niño simplemente siga adelante. Sin embargo, lo que no se habla no desaparece, se guarda. El niño acumula emociones no expresadas, que más tarde aparecen como resentimiento, tristeza o desconexión emocional. La negación del conflicto enseña al niño a evitar enfrentar problemas. Aprende que hablar de lo que duele es incómodo o peligroso. De adulto, puede tener dificultad para comunicarse de forma honesta, temiendo generar rechazo o conflicto. Prefiere callar antes que arriesgarse a ser incomprendido, repitiendo el mismo patrón aprendido en casa. Otro daño ocurre cuando los padres etiquetan al niño. Palabras como eres problemático, eres flojo o siempre eres así se convierten en identidad. El niño dice verse como alguien que comete errors y empieza a verse como alguien que es el error. Las etiquetas limitan el crecimiento y refuerzan conductas negativas.
Criando proficias que se cumplen solas. La falta de validación emocional también se manifiesta cuando los padres se burlan de los miedos del niño. Reírse de sus inseguridades o exponerlas frente a otros genera humiliación. El niño aprende a esconder lo que siente para protegerse. La confianza se rompe y el hogar deja de ser un espacio seguro para la vulnerabilidad. Muchos padres creen que endurecer al niño lo prepara para el mundo. Piensan que si aprenden a soportar el dolor en casa, afuera serán más fuertes. En realidad, el niño aprende a normalizar el sufrimiento. Confunde amor con sacrificio y tolera relaciones dañinas por eso fue lo que conoció desde pequeño. También existe la expectativa de que el niño sea agradecido constantemente. Padres que recuerdan sacrificios pasados como forma de control emocional. El niño siente que debe pagar una deuda eterna. La gratitud deja de ser un sentimiento y se convierte en obligación. Esto genera culpa al buscar independencia o al poner límites. La falta de espacio para el error es otra fuente de daño. Padres que reaccionan con enojo extremo ante fallas pequeñas. Enseñan que equivocarse es imperdonable. El niño se vuelve rígido consigo mismo y con los demás. Vive con miedo a fallar y a ser juzgado. Esta autoexigencia excesiva puede llevar a agotamiento emocional y baja autoestima. Estas conductas no siempre son conscientes. Muchas veces nacen del miedo de los padres a perder control o a repetir errores. Pero el impacto en el niño es real. Reconocerlo permite abrir la puerta a una crianza más humana, donde equivocarse no significa perder amor y donde hablar de lo que dulce, parte del cuidado. Muchos padres no se dan cuenta de que la falta de afecto físico también comunica rechazo, abrazos escasos, caricias ausentes o contacto solo cuando el niño se porta bien envían un mensaje confuso. El niño necesita contacto para sentir seguro y amado. Cuando es afecto falta, aprende a dudar de su valor y a buscar validación fuera del hogar. A veces de formas poco sanas. También existe el daño que surge cuando los padres ridiculizan la sensibilidad. Llamar débil al niño por llorar o expresar tristeza refuerza la idea de que sentir es incorrecto. El niño aprende a endurecerse, a cerrar emociones para no ser juzgado. Con el tiempo, y esa desconexión emocional se vuelve una barrera para establecer vínculos profundos y auténticos. La falta de límites claros es otra forma de daño encubierto. Padres que cambian reglas constantemente, o que no sostienen consecuencias, generan inseguridad. El niño no sabe qué esperar ni cómo actuar. Vive probando límites para entender el entorno. Esta inestabilidad crea ansiedad y dificultad. El desarrollo de una estructura interna sólida. En algunos hogares, el niño es testigo de conflictos constantes entre adultos. Gritos, desprecio o tensión permanente se normalizan. Aunque los padres creen que el niño no entiende, él siente. Aprende a vivir en alerta, anticipando problemas. Esta exposición continua al conflicto afecta su sistema emocional y su percepción de seguridad. Otro daño frecuente aparece cuando los padres toman partido entre hermanos. Comparaciones, favoritismos o alianzas rompen el vínculo fraterno. El niño se siente desplazado o en competencia constante. Aprende que el amor es limitado y que debe luchar por él. Esto puede generar rivalidad,
Resentimiento y dificultad para confiar en relaciones futuras. La falta de reconocimiento de errores por parte de los padres también higher. Cuando el adulto nunca admite equivocarse, el niño aprende que el padre está por encima de la verdad. Se le enseña a aceptar injusticias y a calar. Esta dinámica debilita la autoestima y refuerza la idea de que sus emociones no importan. Muchos padres creen que el carácter se forma a base de resistencia. Ignoran que la verdadera fortaleza nace de sentir seguro. El niño que se siente amado y aceptado desarrolla resiliencia natural. En cambio, no que crece en carencia afectiva aprende a sobrevivir, no a vivir plenamente. Estas experiencias se acumulan silenciosamente. No siempre generan rebeldía. Muchas veces producen niños complacentes, responsables en exceso y emocionalmente agotados. Comprender esto permite replantear la crianza desde un lugar más consciente, donde el afecto no se dosifica y don la seguridad emocional sea una prioridad real. Muchos padres creen que el éxito académico o profesional es la mayor prueba de una buena crianza. Enfocan toda la atención en resultados, califications y logros visibles. Dejando de lado el mundo emocional del niño, el mensaje implícito es claro. Veles por lo que haces, no por lo que eres. El niño aprende a render, pero no a conocerse en a cuidarse. La presión constante por destacar genera miedo al fracaso. El niño no disfruta aprender, solo teme equivocarse. Vive en función de expectativas externas y pierde contacto con su motivación interna. Cuando alcanza metas, la satisfacción es breve. Cuando falla, el derrame es profundo. Así se construye una autoestima frágil, dependiente del reconocimiento ajeno. Otro daño aparece cuando los padres invalidan el consenso emocional. Esperan que el niño siempre pueda, siempre rinda y siempre cumpla. No se permite el descanso emocional. El niño aprende a ignorar sus límites y a esforzarse constantemente. En la adultez, esto puede derivar en agotamiento crónico, ansiedad y dificultad para decir no. La falta de escucha auténtica también higher. Padres que escuchan para responder, corregir o juzgar, pero no para comprender. El niño siente que hablar no cambia nada. Deja de expresar y se encierra en sí mismo. La comunicación se vuelve superficial y el vínculo pierde profundidad. Existen padres que creen que el cariño puede reemplazar con regalos. Compensan la falta de presencia con objetos. El niño recibe cosas, pero no conexión. Aprende a asociar el amor con lo material y a llenar vacíos emocionales con consumo. Esta confusión afecta su relación con el afecto y el valor personal. La desvalorización de los logros emocionales es otro error común. Se celebran notas, premios o reconocimientos, pero se ignoran avances como la empatía, la valencia emocional o la capacidad de expresar sentimientos. El niño aprende que lo emocional no importa. Prioriza el rendimiento sobre el bienestar interno. También está el miedo de los padres a que el niño sufra. Intentan evitar cualquier frustración, pero al hacerlo le quitan herramientas para enfrentar la vida. El niño no aprende a tolerar la incomodidad ni a resolver conflictos. Se vuelve dependiente y frágil frente a las dificultades reales. Estas prácticas, aunque bien intencionadas, moldean adultos desconectados de sí mismos. Personas que saben cumplir, pero no disfrutar. Que saben lograr, pero no sentir suficientes. Reconocer,
Esto permite replantear prioridades y entender que una crianza sana no busca hijos exitosos, sino hijos emocionalmente completos. Padres que creen ayudar, pero lastiman. No lo hacen desde la maldad, sino desde el desconocimiento y sus propias heridas no resueltas. Muchos repiten lo que aprendieron, convencidos de que así es la vida. Sin embargo, cada generación tiene la oportunidad de hacerlo diferente. La crianza no se trata de perfección, sino de conciencia. Reconocer errors no debilita la autoridad, la humaniza. Sanar la relación con los hijos. Comienza cuando los padres se atreven a escuchar sin defenders, a validar emociones sin minimizarlas, y a aceptar que también se equivocan. El niño no necesita padres que siempre tengan la razón. Necesita adultos que sepan reparar el daño. Pedir perdón, explicar, acompañar y sostener emocionalmente construir seguridad real. El amor que sana no controla, no humilla y no condiciona. Es un amor que guía, que pone límites claros sin violencia y que permite al niño ser quien es. Cuando un niño se siente aceptado, desarrolla una autoestima sólida que no depende de la aprobación externa. Aprende a confiar en sí mismo y en el mundo. Romper patrones familiares dual por complica mirar de frente la propia infancia. Muchos padres temen repetir errors, pero sin darse cuenta los reproducen. La diferencia está en atreverse a cuestionar lo aprendido. Criar con empatía no significa ausencia de límites. Significa límites con respeto. En hogar emocionalmente seguro no es aquel don no hay conflictos, sino don los conflictos se hablan, se reparan y no se esconden. Los niños que crecen en estos espacios aprenden que el amor no desaparece cuando hay errores. Se sienten libres de expresar lo que sienten sin miedo al abandono. La verdadera ayuda no es imponer un camino, sino acompañar el proceso. No es decidir por el hijo, sino enseñarle a decidir. No es evitar el dolor, sino enseñarle a atravesarlo con apoyo. Padres que entienden esto deben dejar sin querer y comienzan a sanar. Junto a sus hijos, cada palabra, cada gesto y cada silencio de abuela. Por eso, criar con conciencia es uno de los actos más responsables y valientes. No se trata de hacerlo perfecto, sino de hacerlo mejor. Porque los niños no necesitan padres que creen ayudar, necesitan padres que realmente sepan cuidar.